Hi dear students, good morning to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. So let us continue with the point which we have left in yesterday's lecture. Yesterday, day before, in the last lecture, we have stopped here at this point, advantages of triangular notch over the rectangular notch or rectangular weir. And you have noted down these few points regarding the advantages of triangular weir or triangular notch over the rectangular weir or rectangular notch. So what are that advantages? Let us revise this and then move toward the next point. The first advantage is that the expression for the discharge for right angled V notch or weir is very simple. If you look at here, we have derived the expression for the triangular notch. And what was that expression? Q actual is equal to 8 by 15 CD into tan theta by 2 into under root of 2z into h raised to 5 by 2. This is the expression for any type of triangular notch or V notch, right? Now, when we put here angle theta is equal to 90 degree, at that time it is divided by 2, so it will become 90 by 2, it will become 45 degree angle. And you know that value of tan 45 is equal to 1. And when I put here tan 45 instead of there tan 90 by 2, I will put there 1 now. And if generally the CD of the notches can be vary between near to 0.6. And if I take the CD of this particular right angle notch as a 0.6 and put that value inside this formula here, then I will get the most simplified formula. Okay, it is not necessary that you should take this value 0.6. After calibration of the notch or weir, you will get the value of CD, actual CD. It may be any value. It may be 0.65, it may be 0.55. So that value, if you put there and if you solve, you will get some number here in this formula. And in this equation, now you see, if you look at this equation, there is only one unknown. Okay, only one variable is there, that is head of water over the crest, right? And this is a very simple formula as compared to the formula of the rectangular notch. What is the formula of rectangular notch? Q actual is equal to 2 by 3 CD into L into under root of 2Z into H raised to 3 by 2. This is the formula for the rectangular notch. In this formula, you will require to put the value of length of the rectangular notch and height or head of water above the crest. So two variables are there in this equation. So as compared to that, here only one variable is there and this value is there. So just knowing this head of water over the crest of the spillway, over the crest of the notch or weir, we can easily find out the discharge over the triangular notch or weir. So the first advantage is that it is the expression of the discharge is very simple. Second, for measuring the low discharge, a triangular notch gives more accurate results than the rectangular notch. This is the second advantage of this rectangular notch. Okay, as such kind of one advantage we have seen in case of the inverted differential tube manometer. If you remember, there we have seen that the difference between that advantage of the inverted tube manometer is that it gives more accurate results for the smaller variation of the pressure, because normal our mercury differential manometer, what is the problem in the mercury differential manometer? As mercury is very heavy as compared to the oil, for the smaller pressure difference there will be very little variation in the reading of the mercury. Okay, so the accuracy of this kind of differential manometer is very less for the smaller pressure. In opposite to that, inverted tube manometer contains the oil which is having small specific gravity less than 1, and for the small fluctuation in the pressure,
you will observe more deflection in the manometric reading, right? And that's why we there concluded, or we have written, we studied that inverted tube manometers are give the more accurate reading for the smaller variation, smaller pressure difference. The same is applicable in this case also, but the concept is somewhat different. Okay, for the measuring the low discharge, in case of rectangular notch, if you look at there, the width is more here. Okay, and for the small difference in the pressure, it is a small difference in the discharge. It is not going to create much variation in the head of water here. Okay, but in case of triangular notch or V-shaped notch, see, as this area, cross-section area of this flow over the triangular notch or weir, it is very small. For the smaller fluctuation in the discharge, this head over the crest of the spillway or this apex of V notch, it is going to show here much more variation. And that's why we can say that the triangular notch or V-shaped notch gives the more accurate results than the rectangular notch. Okay, so that is the second advantage of triangular notch. Third advantage, in case of triangular notch, only one reading is sufficient, that is H, is required for computation of the discharge. So just before a few minutes, we have seen that in case of rectangular notch, we will require two readings. We will require the length of the rectangular notch and as well as the height or head of water over it. But in case of triangular notch, we will require only one value, that is head. And last advantage of this triangular notch over the rectangular notch is that ventilation of the triangular notch is not required. Okay, so what is the meaning of this ventilation of notch or weir? So that is one point we are going to study afterwards, after a few points here. So just keep this particular point in mind, that ventilation of triangular notch is not necessary, but in case of rectangular weir, rectangular notch, ventilation is required. Okay, and why it is required, that point we will discuss later on. Okay, so strength is very less today. What is the reason? Okay, so we have seen this point. Now let us move toward the next point, that is discharge over trapezoidal notch or weir. Right. So based upon the shape of the opening of the notch, we have classified the notches as rectangular, triangular, and trapezoidal. Right. So what is this trapezoidal notch? If you look at the shape of the trapezoidal notch very keenly, you will observe that this trapezoidal notch, it is made up of a rectangular notch like this and two half portion of the triangular notch. Okay, triangular notch एक half portion या ठिकाणी आहे आणि दुसरा half portion या ठिकाणी. So we can say that trapezoidal notch is nothing but it is the combination of rectangular notch and triangular notch, right? So the discharge over the trapezoidal notch will be the addition of the discharge over rectangular notch and discharge over triangular notch. So this is quite simple here. The discharge we can find here. Okay, the trapezoidal notch or the weir is the combination of rectangular or triangular notch or weir. Okay, thus total discharge will be equal to the sum of the discharge through the rectangular weir or notch and discharge through the triangular notch or triangular weir.
right? Let h is the height of water over the notch, L is the length of the crest of the notch, CD is the coefficient of discharge for the rectangular portion. This is the rectangular portion of the trapezoidal notch. CD2 is the coefficient of discharge for the triangular portion. Then the discharge over rectangular portion will be, the formula for the rectangular notch is this one. That is, let us call this discharge through this here is a Q1. So Q1 will be equal to 2 by 3 CD1 into L into under root of 2Z into H raised to 3 by 2. Right. Similarly, the discharge over this triangular portion, if I separate it, if I cut it, and if I join this half portion with this, you will get here one triangular notch with an angle theta. Okay. So this is the triangular notch or weir. So what is the formula that we have derived here for the triangular notch? It is, and here let us consider this discharge as a Q2. So we can write there Q2 is equal to 8 by 15 into CD2. Now the coefficient of discharge for this notch is CD2 into tan theta by 2, right, into under root of 2G into H raised to 5 by 2. This is the discharge flowing, actual discharge through this triangular notch, and this is the discharge through the rectangular notch. Now if you do the addition of this both, then you will get the total discharge over the trapezoidal notch. That is nothing but total discharge Q will be equal to, I can write here Q1 plus Q2. What is Q1? Q1 is nothing but it is the discharge over the rectangular portion, and Q2 is the discharge over the triangular portion. And if you do the addition of this, you will get the discharge over the trapezoidal notch. So here, write down this title, then draw the diagram. Write down the title, discharge over trapezoidal notch or weir. Discharge over trapezoidal notch or weir. Draw this diagram of trapezoidal notch. Okay, and then write down this, the discharge through the rectangular portion ABCD is given by Q1 is equal to, then discharge through the trapezoidal triangular portion, write down this also. And after this, we will solve some problem based upon this rectangular notch, triangular notch, and trapezoidal notch. Wait fast. काय काय लिहायचं तुम्हाला सांगतो मी. हे टायटल अगोदर लिहा, त्याच्यानंतर ही डायग्राम काढा, त्याच्यानंतर हे लिहा, हे आणि परत हा फॉर्म्युला आणि शेवटचा फॉर्म्युला, हे टोटल लिहायचं आहे.
total discharge, capital Q is equal to the addition of it. Is it over? Okay. Now it is over. We will solve some problem based upon this equations for the discharge to the trapezoidal notch, rectangular notch, and rectangular notch. Write down the problem. Simplest problem here first. Find the rate of flow over the rectangular weir of 2 meter length when constant head over the notch is 300 mm. Solve this problem. It's quite simple. Just you will require to use the formula of rectangular notch for the discharge. You will tell me the formula of the discharge over the rectangular notch. Yes. 2 by 3 into CD into L under root 2 into G into H by 2. Under root H raised to Under root 2G into H raised to 3 by 2. correct. Use the formula and tell me the answer. Okay, Vedanta Gopur has put the answer in the chat box and he has got the discharge Q is equal to 0.582 meter per second. Meter per second, Gopur? मीटर क्यूब सर ते चुकून झाले. Okay. Again, roll number 6, Rutuja has got the answer, same answer. So I think answer might be right here. Correct. The same answer I have been observed here. Ganesh has also got the same answer. So it was a quite simple problem. Just we have to put the values in that equation and tell the find the answer. Right. So let us solve the next problem here. Head of water over the rectangular notch is 900 mm. Discharge is 300 lps. Find the length of the notch where when CD is equal to 0.62. This is the second problem.
head is given here, discharge is given, and we need to find out what is the length of the notch or rectangular notch. So same formula you can use here. Q is equal to 2 by 3 CDL into under root of 2Z into H raised to 3 by 2. And just put the values in the formula and find out the length. Do it fast. (192 mm). Anjali Godse has got the answer. So let's check it. Correct. Rutuja has also got the answer. 0.192 meter. Correct. Nice. So after getting this answer, now we will move toward the next problem. Let us solve the problems of the triangular notch here. Right on. Find the discharge over triangular notch of angle 60° when the head over the V notch is 0.3 meter. Take CD is equal to 0.6. What is the formula? Yes, who will tell? Q is equal to 8 upon 15 into CD into tan theta by 2 into under root 2G into H raised to 5 by 2. Correct. Yes. Nobody has got the answer yet. Okay, two students have got the answer here. Roll number 3 students are there now. Anisha, Vedant, and Mangirkar Shruti. 0.040. So let me check the answer. Correct. 0.040 meter cube per second is the right answer here. Again, Priyanka also got the same answer. So let us move towards somewhat difficult problem here. Okay, write down. Water flows over Okay, Kekan also got somewhat different answer. Why Kekan? 0.042. It should be 0.040.
So stop now doing calculation for the previous problem and write down this problem, new problem. Water flows over a rectangular weir 1 meter wide at depth of 150 mm and afterwards passes through a triangular right angled weir. Taking CD for rectangular and triangular weir as 0.62 and 0.59 respectively, find out the depth of water over the triangular weir. This is the problem. Write down the problem, read the problem, and tell me what is given and what we have to find out. Do it fast. I have written the problem. Read the problem now. Who will tell me what is given and what we have to find out? Let us check how many students can understand the problem. That is also a great thing. We should be able to understand what is given, what we have to find out. Yes. Okay, I will give you 1 minute. Within that, if answer does not come, then I have to repeat it. I have to tell. Your time starts now. If anyone has got understood the problem, don't directly solve the problem. Tell it. Okay, your time is over. Now let me tell you. See, let us read once again here. Water flows over the rectangular weir 1 meter wide and depth of 150 mm. एक rectangular weir दिलेला आहे. एक channel आहे. Let us say this is the one channel here. Right? This is the bed of channel. Okay. This is the water level in the channel. Let us say there is one rectangular weir here. Water is flowing over it. Right? Water level ही असंच नसणार आहे. थोडी या ठिकाणी काय होईल? पाणी असं खाली जाईल. And you will get the diagram like this. Right. त्याची width दिलेली आहे rectangular weir ची. How much its width? Right. Depth is given. Depth of 150 mm means water height. Capital H is given. Okay. And
Afterwards, water passes through a triangular right angled weir. याच्या पुढेच या ठिकाणी काय आहे, एक ट्रायंग्युलर weir प्रोव्हाइड केलेला आहे. Okay, it is provided here. Means after water flowing over the rectangular weir, same water is flowing through the triangular right angled triangular notch or weir. त्या दोन्हीचं CD दिलेलं आहे, ह्याचा CD दिलेला आहे, ह्याचा CD दिलेला आहे, right? And it is asked to find out the depth of water over the triangular weir. ही जी डेप्थ आहे पाण्याची, that is nothing but capital H. We have to find here. I think everyone has understood the problem now. Can you solve it now? प्रॉब्लेम मी सगळ्यांना समजावून सांगितलंय, कसा काय आहे तो सोडवता येईल का मग? Is there any difficulty in this again? सर tan थीटा म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू काय आहे ना 90 डिग्री आहे ना. हा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. राईट अँगल म्हटले ना या ठिकाणी, ट्रायंग्युलर राईट अँगल्ड वियर. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री म्हणल्यानंतर tan थीटा बाय 2 असतो ना त्या ठिकाणी. मग काय येणार त्या ठिकाणी? tan 45. Are you getting? Tan 45 is nothing but 1. Can you solve now? Yes sir. Who will tell me what to do first here? काय करायला पाहिजे? रेक्टँग्युलर वेअरचा डिस्चार्ज कॅल्क्युलेट करायचा आणि करेक्ट. तो डिस्चार्ज वापरून व्हॅल्यू ऑफ एच फाइंड करायची ट्रायंग्युलर नॉच. Correct. Very nice. First, we have to find out what is the discharge flowing through the rectangular notch or weir. Okay. And same discharge we have to use to find out the value of H over the triangular notch or weir. Okay. Triangular notch जो फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये डिस्चार्ज सेम घ्यायचा आणि H ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. So this is the problem. Quite simple. Do it fast now. Problem solving is not just reading the problem and doing the calculation. Problem solving is the building the logic behind it. Okay, widening our thought process. Okay, making our concepts more clear. That is the purpose of solving problems. We are not making here practice of doing calculations or making our skill of doing calculation better. That is not our intention. Our intention of solving problem is to understand the concept more clearly. Second thing, to widen our thought process and logic, to build our logic, to think in various manners, various ways, to solve the problems. And to do this, you have to think by your own. You have to act by your own. Yes, have you found the discharge for the rectangular weir? Anyone? Okay, discharge over the rectangular weir has been put by many students here. Ganesh, then Anisha,
सगळ्यांचा सेम आलेला आहे. सो दॅट मेड बी द राईट आन्सर. Then find out the h value. Kekan has got the value of H h is equals to 0.357. 0.3 57 meter. 0.357. Let us check it. Kekan has got 0.33. Correct. 0.3572. That is the right answer. Right. Ganesh, then Vedant have got the correct answer here. केकन प्रत्येक वेळेस तुमचं उत्तर थोडं वेगळंच येते. काय प्रॉब्लेम आहे तुमच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये? काय वळतंय का तुम्ही कॅल्क्युलेशन करताना काय चुकीचं करताय? एक्झॅक्ट उत्तर कधीच येत नाही तुमचं. बऱ्याचदा येत नाही, प्रॉब्लेम येतो. ऋतुजा, अनिशा, then Aditya Agarkhed. So all of you have got the correct answer. Again here Aditya 0.37 or it is 0.357. Sorry, sir. 0.357, sir. Okay. Okay, now there are many problems we can practice here, but we don't have that much time to do the practice of solving problem here. If time permits, we will come back here to solve these problems. Now we are going to move toward the next point, and that next point is the, what is that next point? Velocity of approach. This is our next point. Okay, so write down their title. Velocity of approach. Who will tell me what is velocity of approach, if you remember, or if you get some clue about from this title? Anyone can tell me the meaning of this word velocity of approach? Okay, let us see here. Let us, this is the channel. This is the weir here. Water is flowing over this channel, flowing like this. Okay, this is the head of water here, H. Now as this water is not stable, this water is moving, right? It will be having some velocity. It is moving with some velocity, right? So this velocity of water with which this water is approaching toward the notch or weir. Okay, it is coming toward the notch or weir. The velocity with which ज्या velocity जी velocity आहे ह्या पाण्याची while approaching toward the notch or weir, that velocity is called as velocity of approach. Okay, approach करतानाच्या वेळेस असलेली velocity. Okay, and whatever the head we are taking here, this is the static head. हा जो हेड आपण घेतलेला आहे हा कसा हेड आहे? हा स्टॅटिक हेड आहे. जस्ट इट इज अ डेप्थ. We have not given consideration, due attention toward the head developed by velocity. Okay, हा हेड आपण कशासाठी घेतोय? टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज. त्या डिस्चार्जच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय म्हटलं? 2/3 रेक्टँग्युलर नॉचचा इंटू CD जे काय असेल त्याने h⁵3/2. पण या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण फक्त हेड कन्सिडर केलेला आहे. Have we considered here the velocity of head due to the velocity? We have not considered.
फक्त स्टॅटिक हेड आपण कन्सिडर केला. डायनामिक हेड जो आहे किंवा हेड ड्यू टू द वेलोसिटी वी हॅव नॉट कन्सिडर्ड, ओके, विच इज कॉल्ड एज द कायनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड. हा जो हेड आहे हा हेड आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेला नाही. But we must consider this head because this water is having some velocity, and with that velocity water is moving, okay, and to give some importance or to get the more accurate reading discharge, why what we have to do, we should consider this velocity of approach, and we should find out what will be the velocity head or kinetic head of this water. Velocity head, we know the formula. Velocity head चा formula आहे v square upon 2g, right? और kinetic head किंवा velocity head चा formula आहे. So this much head we need to add in this formula. So that is called as the velocity of approach. Okay. So here, after adding this, what will we will get that discharge that we will see here. So first of all, let us write down the definition of velocity of approach. Write down there. It is defined as the velocity with which water approaches or reaches to the notch or weir before it flow over it. Thus, if VA is the velocity of approach, then additional head HA equal to VA square upon 2Z due to velocity of approach. In bracket you can write additional head due to velocity of approach is acting on the water flowing over the notch, is acting on the water flowing over the notch. Okay, then what is going to happen, then initial height of water over the notch becomes, जे आपण डेरिवेशन करताना आपण पाहिलं होतं h raised to 3/2 small h raised to 3/2 in square bracket, here capital H and here there was 0, right? So the initial height of water over the notch becomes, आता या ठिकाणी इनिशियल हाईट काय होईल, म्हणजे ही जी आहे ही होईल h प्लस HA, ओके, कारण हेड त्या ठिकाणी वाढला. आणि फायनल हाईट काय होईल, फायनल हाईट विल बी HA, कारण ते पाणी तसंच पुढे जाणार आहे. पाणी स्टेबल होणार आहे का त्या ठिकाणी, पाण्याची वेलोसिटी स्टॉप होणार आहे का, होत नाहीये. ती पाण्याची वेलोसिटी तशीच असणार आहे आणि त्याच वेलोसिटीने पाणी पुढे जाणार आहे. सो दॅट्स वाय द लोअर लिमिट या ठिकाणी काय असेल हेडचं HA, अपर लिमिट असेल H प्लस HA, अँड देअरफॉर आपल्याला त्या ठिकाणी फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला आपला मॉडिफाईड होईल आणि ती मॉडिफाईड झालेला फॉर्म्युला आपला काय असेल, व्हॉट इज दिस HA, एनिवे HA इज नथिंग बट यात आपण लिहिलेलं VS square upon 2G, that is nothing but it is velocity head आपण या ठिकाणी ऍड केला. So the equation for the discharge over the rectangular notch or will be 2/3 CD L into under root of 2Z in bracket. Now here हा ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकावं लागेल. काय होतं h raised to 2/3 होतं, राईट, 3/2. बट नाव हिअर कॅपिटल H हा हे आपण सोडवतोय, हा पार्ट या ठिकाणी आपण लिहितोय. तर काय लिहायला लागेल आपल्याला, कॅपिटल H प्लस HA ब्रॅकेट रेस टू 3/2 मायनस HA रेस टू 3/2 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. So this will be the modified formula for finding the discharge over rectangular weir or notch when we consider the velocity of approach. ज्यावेळेस velocity of approach आपण कन्सिडर करतो त्यावेळेस आपल्याला हा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी वापरला पाहिजे, राईट. सो is there any doubt in understanding this, any difficulty, anyone has not understood, please let me know from your side. Once again then I will repeat it. Is it necessary to repeat it once again?
Yes, or everyone has understood, taken? Yes, sir. समजलं का सगळ्यांना? तुम्हाला समजलं का? हो sir. Okay. Now let us write down it in proper way in your notebook. So here you might have written this. Then initial head of water over the notch becomes H plus HA, and final height becomes equal to HA. Okay. Then discharge over rectangular weir. Write this. Then discharge over rectangular weir with velocity of approach. With velocity of approach is given as capital Q is equal to 2/3 CD L under root of 2Z in square bracket H1 plus HA bracket raised to 3/2 minus HA raised to 3/2. Is it over? Now, how to find this velocity of approach? That is the question. We have written this formula that yes, this HA वगैरे आपण हे लिहिलं. HA कसा काढायचा तर आपण लिहिलं या ठिकाणी VA square upon 2G हा फॉर्म्युला करून आपण त्या ठिकाणी HA काढणार आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकणार. But before that, we should know how to find this VA. VA कसा काढणार आपण? So for that purpose, we have the equation discharge is equal to area into velocity, right? This is our formula. So this velocity is nothing but average approach velocity. We will consider here. Okay. So when we want to find out more accurate discharge, जेव्हा आपल्याला accurate discharge पाहिजे असतो, त्यावेळेस आपण काय करतो? सगळ्यात अगोदर we will find the discharge without using the velocity of approach. Okay. जो आपला रेग्युलर फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला वापरून आपण त्या ठिकाणी अगोदर डिस्चार्ज फाइंड आउट करणार. Okay, are you getting my point here? If you are writing there, stop writing there because this point should be clear to you. या ठिकाणी काय होतं? फॉर्म्युला आपला L into under root of 2Z into H raised to 3/2. Okay. So what we are doing here? First of all, we will find out the discharge over the weir by using this formula 2/3 CDL into under root of 2G into H to 3/2. And this discharge, it is not the accurate discharge or the correct discharge. But with the help of this discharge, what we do, we find what is the velocity of approach by using this formula. So VA will be equal to, what will come here? VA will be equal to discharge divided by area of flow, cross section area of flow. ते जर आपण डिवाइड केलं तर आपल्याला या ठिकाणी काय भेटतो? We will get the velocity of approach. Now, once you get this velocity of approach, we will find this HA, and once you get this HA, we will use this. आवाज येत नाही sir. What Kekan? आवाज येत नाही sir तुमचा. Am I not audible? Audible sir. Priyanka Babar? अडकतोय सर. Voice is breaking. Yes sir. There might be some network issue. Mayur Shende, am I audible to you? Clear ahe. Okay. Kekan, check there whether. आता येते sir, आता येते sir. Okay. So here, what I was telling, first of all, we have to find out the discharge by using this formula without applying velocity of approach. Normal formula वापरून या ठिकाणी आपण काय करायचं? Discharge find out करायचा.
त्याच्यानंतर त्या डिस्चार्जचा वापर करून व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड आउट करायची, राईट. आफ्टर फाइंडिंग दिस व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच, हा हेड फाइंड आउट करायचा, व्हेलॉसिटी हेड और कायनेटिक हेड, आणि तो कायनेटिक हेड परत या फॉर्म्युल्यामध्ये वापरायचा. मग आपल्याला या ठिकाणी वी विल गेट समव्हॉट ॲक्युरेट डिस्चार्ज. ओके, हा जो डिस्चार्ज आहे ह्या डिस्चार्ज पेक्षा आपल्याला ॲक्युरेट डिस्चार्ज या ठिकाणी भेटेल. अगेन इफ यू वॉन्ट टू मोर ॲक्युरेट रिझल्ट, जर ह्याच्यापेक्षा अजून आपल्याला ॲक्युरेट डिस्चार्ज पाहिजे असेल, देन व्हॉट विल डू, नाउ वी विल यूज दिस डिस्चार्ज हिअर टू फाइंड आउट दिस अगेन व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. हा डिस्चार्ज जर वापरला तर आपल्याला अजून ॲक्युरेट व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच भेटेल. And by using this velocity of approach, we will again find out what is the value of HA, that is velocity head, and we will use this value here in this equation, and we will find out the discharge. So you will get the more accurate discharge. And in this same way, जेवढे तुम्ही number of iterations या ठिकाणी करचाल तेवढा more accurate results किंवा discharge आपल्याला त्या ठिकाणी भेटू शकतो. सर आवाज येत नाही सर परत. This is the logic behind this solving this problem. Okay, Kekan, others are getting my audio, voice is getting there. You have to come in the range, proper range might not be there. Shruti, am I audible clearly? Yes, sir. See, Kekan, तुमच्या मोबाईल नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल. Otherwise, this video आपले रेकॉर्डिंग आहे, you can watch it afterwards. Akash Gaikwad is also saying clear आवाज येतोय. So there might be network issue there where you are sitting right now. Okay, so I think you have noted down the formula for this velocity of approach. हा formula तुम्ही लिहिलेला आहे. Now write down this formula also. Write down there. The velocity of approach या फॉर्म्युल्याच्या खाली तुम्ही लिहू शकताय. The velocity of approach VA is determined by finding the discharge over the notch or weir, neglecting velocity of approach. Okay, सगळ्यात अगोदर काय करायचं आहे, हे VA फाइंड आउट करायचं बाय निग्लेक्टिंग द velocity of approach. त्यावेळेस सुरुवातीला एकदम कन्सिडर नाही करणार कारण आपल्याला velocity of approach माहितच नाहीये. हे velocity of approach न वापरता तो फॉर्म्युला वापरायचा आणि फाइंड आउट करायचं. Right, discharge find out करायचं. Then dividing the discharge by cross sectional area of channel on upstream side of the weir. Then dividing the discharge by cross sectional area of channel on upstream side of the weir. The velocity of approach is obtained by using formula VA is equal to Q upon area of channel. Is it over? All of you have written this. Is it over? Now here we are going to solve the problem based upon this velocity of approach. Okay, so write down the problem first. Water is flowing in a rectangular channel. Water is flowing in a rectangular channel of 1 meter wide and 0.75 meter deep. Of 1 meter wide and 0.75 meter deep. Find the discharge over rectangular weir. Find the discharge over rectangular weir of crest length 60 centimeter.
आता या ठिकाणी कन्फ्युजन तुमचं होऊ शकतं क्रस्ट लेंथ आणि चॅनलची विड्थ. Comma, if the head of water over the crest of the weir is 20 centimeter, if the head of water over the crest of the weir is 20 centimeter and water from channel flows over the weir, and water from channel flows over the weir, take CD is equal to 0.62, neglect end contractions, take velocity of approach into consideration. Take velocity of approach into consideration. Now, let us write down the given things. चॅनलची तुम्हाला विड्थ दिलेली आहे आणि डेप्थ दिलेली आहे, राईट. सो चॅनलचा क्रॉस सेक्शन एरिया आपल्याला लागेल या ठिकाणी, कारण व्हेलॉसिटी काढताना आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्चार्ज आपण क्रॉस सेक्शन एरिया करतोय आपण. सो द चॅनलचा क्रॉस सेक्शन एरिया इज इम्पॉर्टंट. एरिया ऑफ चॅनल इज इक्वल टू विड्थ इन टू डेप्थ 1 by 0.75 is equal to 0.75 meter square. Length of weir is given 60 centimeter, that is 0.6 meter. It is smaller. Okay, crest of the weir is smaller than the width of the channel. Okay, and this type of weir we call it as the weir with the end contraction. If you remember that, I have told you and diagram पण दाखवली तुम्हाला मी. म्हणजे हा weir जो आहे तो विदाउट एंड कॉन्ट्रॅक्शन असा नाहीये, तो कसा आहे, असा आहे. ठीक आहे, अशा टाइपचा वियर आहे. आणि वियरची जी विड्थ आहे किंवा लेंथ जी आहे ती एवढीच आहे, ही दिस इज 0.6 मीटर. ओके, आणि ही टोटल आहे 1 मीटर. पण प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय म्हटलेलं आहे, निग्लेक्ट एंड कॉन्ट्रॅक्शन. या एंड कॉन्ट्रॅक्शन मुळे जो या ठिकाणी इफेक्ट तयार होतो, तो इफेक्ट या ठिकाणी निग्लेक्ट करायला सांगितलेला आहे. ओके, त्यामुळे आपला रेग्युलर फॉर्म्युला जो आहे तो आपण रेग्युलर फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरणार आहोत. हेड ऑफ वॉटर, लेंथ ऑफ weir, हेड ऑफ वॉटर, लेट कॉल इट एज H1. डेरिव्हेशन मध्ये पण आणि त्यांनी कॅपिटल एच ऐवजी H1 हे नोटेशन वापरलेलं आहे. हा जो फॉर्म्युला आपण वरती लिहून घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये H1 म्हटलं आहे, इनिशियल द हेड ओव्हर द weir. You can call it as a capital H only or you can call it as H1, no problem. H1 is equal to 20 centimeter is equal to 0.2 meter. CD is equal to 0.62. Now, first of all, we have to find out the discharge over the rectangular weir without considering the velocity of approach. Why? So that we can find what is the velocity of approach. So find out the discharge by using this formula for the rectangular weir. .328. What is that taken? Discharge, sir. Vedant has got 0.0983. Okay, let us check who's right. Taken, somewhere mistake you have done. The discharge is 0.0982. Now, after getting the discharge, what is our next step? To find out velocity of approach.
So find out the VA and tell me the value. Okay, what is the velocity of approach? 0.130. Okay, Rutuja, then Sandeep has got the velocity of approach 0.130, correct? Now, after finding this velocity of approach, what we have to find out? HA, right? Small HA we need to find by using formula V square upon 2Z. That is the additional head. Okay. What is the value of HA? Eight point 40, sir. 0.000873 meter. See, very small head is there due to the velocity of approach. Okay, and now use this head and that new equation to find out the discharge. Okay, what is the formula? 2/3 CD into L into under root of 2Z into in square bracket H1 plus HA raised to 3/2 plus or minus it is HA raised to 3/2. Use that formula and find out the new head. Correct. HA is equal to, Rutuja has got correct HA value. Find out the Q. Now considering the velocity of approach. Okay. 0.084 many students have got the answer as a 0.00087. Anisha, you might have done some mistake. Find the value of VA. Check the value of VA. Sir, VH value 0.131. So clearly. VA is equal to 0.1309. That's the value. बघा इथं समोर तुम्हाला दिसते स्क्रीनवरती VA ची व्हॅल्यू किती आहे 0.1309 आणि HA ची व्हॅल्यू आली आहे 0.000873. काय चुकते बघा तुमचं कॅल्क्युलेटर मध्ये. Yes, by considering velocity of approach, what is the discharge? Okay, Rutuja has got the discharge as 0.0988. meter cube per second. Correct. See, without considering velocity of approach, the discharge is 0.098. आणि आता किती आलाय 0.0988. जर हा लिटर आपण LPS मध्ये कन्वर्ट केला तर 98 LPS 98.2 LPS आणि आता येतोय 98.8 LPS.
दॅट मच इज द व्हेरिएशन देअर. आणि आपण जर सेकंड इटरेशन घेतलं तर तुम्हाला जास्तच फरक जाणवणार नाही त्याच्यामध्ये. ओके, सेकंड इटरेशन घेतलं तर तो जेवढं सांगितलं तेवढं पण त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करायचं. इफ दे से दुसरं पण त्या ठिकाणी इटरेशन वापरा, सेकंड इटरेशन जनरली इट इज नॉट आस्क्ड लाईक दॅट, then you can once again you can find it. 0.0988 correct. Suprabha also got the correct answer. Okay, others please put your answers in the chat box. Correct. Many students have got the correct answer. From Rutuja, Suprabha, then Anisha, Vedant. I think other students just remain to do the calculation part. You have understood the problem. Shall we move toward the next point? Shubhangi, Sharan, about the correct answer. Okay, now let us stop here for this point now. If time permits, we will solve one more problems here in the afternoon session. We will have the one more lecture. At that time, let us solve more practice. We will have the practice if the time permits. Now we will move toward the next point here. Empirical formulae for discharge over rectangular weir. Okay, so write on the title. Only one formula here we are going to see, that is Francis formula. But write on the title there. General title it is empirical formulae for discharge over rectangular weir. Have written. Now let us see here. See, मगाशी तुम्हाला आपण बोलताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं या प्रॉब्लेम मध्ये, त्या प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलं होतं, डोंट कन्सिडर द एंड कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, विदाउट कन्सिडरेशन ऑफ द एंड कॉन्ट्रॅक्शन. व्हॉट इज एंड कॉन्ट्रॅक्शन? सी हियर, हे डायग्राम मध्ये बघा, हा आहे आपला वियर, राईट. हा वियर कुठपर्यंत आहे? इथपर्यंतच आहे. अँड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द एंड कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, ही जी वियर आहे ही सॉलिड वियर आहे इथपर्यंत अशी, म्हणजे याची हाईट जी आहे ती इथपर्यंत ही वाढलेली आहे. ही हाईट कमी पाण्याच्यावरून फ्लो होते, एवढ्याच पोर्शन वरून पाणी फ्लो होते फक्त, आणि याच्यावरून पाणी फ्लो होत नाही कारण याची हाईट जास्त आहे, राईट. त्यामुळे काय होतं, त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्शन होतं. जो फ्लो आहे त्या फ्लोचं कॉन्ट्रॅक्शन त्या ठिकाणी होतं, आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं, डिस्चार्ज जो आहे तो डिस्चार्ज त्या ठिकाणी बदलू शकतो, राईट. So here, whatever the formulas we have derived for finding the discharge, Q is equal to 2/3 CD L into under root of 2Z H raised to 3/2. This formula we have derived by without considering the end contraction. End contraction consider न करता, okay, असा जो end contraction असतो, this is the end contraction. हे end contraction consider न करता आपण हा फॉर्म्युला या ठिकाणी derive केला जातो, right? But if there is an end contraction, then what should we have to do? What formula we have to use? Okay, so that we will see now. Rectangular weir आपण हे फॉर्म्युला आपला जनरल फॉर्म्युला आपण बघितला, विदाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. जर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच असेल तर हा फॉर्म्युला आपण त्या ठिकाणी वापरू. ओके, इक्वेशन 1 and 2 are applicable to the weir or notch for which
द क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चॅनल. जेवढी विड्थ आहे तेवढे जर त्या ठिकाणी क्रेस्ट लेंथ असेल त्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला आपण वापरतो. आणि अशा टाइपच्या वियरला आपण काय म्हणतो, सप्रेस्ड वियर. ओके, और वियर विदाउट एंड कॉन्ट्रॅक्शन. विदाउट एंड कॉन्ट्रॅक्शन हे क्लासिफिकेशन मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. त्या वियरला आपण काय म्हणतो, वियर सप्रेस्ड वियर और वियर विदाउट एंड कॉन्ट्रॅक्शन. त्यासाठी हे फॉर्म्युला अप्लिकेबल आहे. पण जर त्या ठिकाणी एंड कॉन्ट्रॅक्शन असेल तर त्या केसमध्ये वी हॅव टू गो फॉर दी एम्पिरिकल फॉर्म्युलेज. ओके, बट इफ द वियर इज नॉट सप्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ द एंड कॉन्ट्रॅक्शन विल टेकन इन टू अकाउंट. हा कॉन्ट्रॅक्शनचा इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला त्या ठिकाणी कन्सिडर करावा लागतो, कारण लेंथ या ठिकाणी कमी होते. राईट, लेंथ इज गोइंग टू रिड्यूस हियर, and if the length reduces then discharge will also going to get affected or it will get reduced. So some scientists they have come and they have given some formulas. One of the scientists is the Francis formula. So this formula is in our syllabus. We are going to see Francis formula. He has done various experiments in he is from the US Massachusetts. Okay, from that place at that place he has done various experiments in the US. And based upon his experiment and observations, he has given some formula here, empirical formula. What is the meaning of empirical formula? This formula may not be the dimensionally homogeneous equation. Okay, left hand side unit जे आहेत they may not match with the right hand side unit. आता या केस मध्ये जसे मॅच होतात, जर आपण हेच आपण डायमेन्शनल अनालिसिस केलं आपण याचं, तर आपल्याला असं पाहायला भेटेल की या टाईपचे जे डायमेन्शनल आहेत डायमेन्शन्स आहेत MLT आणि या साइडचे MLT हे मॅच होतात. बट इन केस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्म्युले इट मे नॉट बी द केस, इट मे नॉट मॅच. ओके, that's why they are called as the empirical formulas. So what formula he has given here? Francis formula. So when end contraction is there, जर एक end contraction असेल, so he has given the formula that that length, effective length of the weir, it get reduced by this value 0.1 into n into h. हा फॉर्म्युला त्यांनी दिला. नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन किती आहेत, जर या ठिकाणी एकच एंड कॉन्ट्रॅक्शन असेल या साइडला, इकडे नसेल, तर दिस व्हॅल्यू विल बी 0.1 into 1 into h, so that will be 0.1 h. जर या ठिकाणी दोन एंड कॉन्ट्रॅक्शन असतील इकडं आणि इकडं, तर त्या केसमध्ये ही टोटल लेंथ जी आहे ती टोटल लेंथ इफेक्टिव्ह लेंथ कमी होते बाय दिस व्हॅल्यू. पहिल्या केसमध्ये होईल 0.1 h जर एकच एंड कॉन्ट्रॅक्शन असेल. तर दोन एंड कॉन्ट्रॅक्शन असतील तर या ठिकाणी यांची व्हॅल्यू येईल 2. n इज नथिंग बट इट इज एंड कॉन्ट्रॅक्शन, नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, इथे येईल 2, देन दिस विल बिकम 0.2. इन दॅट केस इफेक्टिव्ह लेंथ विल बी 0.2 h. राईट, जर या ठिकाणी नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन 3 असतील 4 असतील त्या केसमध्ये हे पण व्हॅल्यू या ठिकाणी वाढत जाईल. आता तुम्ही म्हणाला या ठिकाणी 3, 4, 5 हे एंड कॉन्ट्रॅक्शन कसे येणार या ठिकाणी? राईट, द क्वेश्चन मे बी कम इन युअर माइंड. सो द आन्सर फॉर दिस इज इफ दिस वियर इट इज ऍक्टिंग ऍज अ ब्रिज सारखं पण या ठिकाणी जर काम करत असेल, म्हणजे इकडले व्हेकल इकडे जात असतील, ऍट दॅट टाइम दिस ब्रिज विल हॅव सम पियर्स हिअर. या ठिकाणी त्याचा पियर असेल, कॉलम ऑफ द ब्रिज. ओके, त्याला आपण पियर्स म्हणतो. इथं असेल, इथं असेल, इथं असेल. मग या ठिकाणी काय होतं, नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन हे वाढतात. आणि ज्यावेळेस नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन वाढतात त्याप्रमाणे हे एन ची व्हॅल्यू वाढेल. एन ची व्हॅल्यू वाढली की हे व्हॅल्यू वाढेल आणि इफेक्टिव्ह लेंथ कमी होते. इफेक्टिव्ह लेंथ कमी झाली की हा डिस्चार्ज पण या ठिकाणी कमी होतो. ओके, सो फॉर द टू एंड कॉन्ट्रॅक्शन द लेंथ विल बी इक्वल टू L minus 0.2 h. This has been put here. ओके, जे आपण हा फॉर्म्युला आपण वापरला, हा जो L आहे त्या L च्या ऐवजी आपण काय टाकणार आता, L minus 0.2 h. This formula we will put. So when we consider the end contractions at that time we should use this formula. Okay, आणि जर त्या ठिकाणी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पण कन्सिडर केला असेल त्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला पाहिजे आणि तो L च्या ऐवजी L minus 0.2 h हे ब्रॅकेट टाकायचं, हा फॉर्म्युला पाहिजे. ठीक आहे, सो दिस इज द थिंग अबाउट दी फ्रान्सिस फॉर्म्युला. सो लेट अस राईट डाऊन. आता या ठिकाणी हा दिलेला आहे, या ठिकाणी हा फॉर्म्युला दिलेला आहे.
आणि CD ची व्हॅल्यू अज्युम केली 0.623, ती व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकली. G ची व्हॅल्यू 9.81 या ठिकाणी टाकली आणि हे सिम्प्लिफाय केलं. आणि हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर ही हॅज गॉट दिस फॉर्म्युला, अँड दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड ॲज फ्रान्सिस फॉर्म्युला. त्या फॉर्म्युला आपण काय म्हणतो? फ्रान्सिस फॉर्म्युला म्हणतो. जर एंड कॉन्ट्रॅक्शन असतील, सप्रेस्ड असेल, त्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला असेल, म्हणजे एल फक्त एलच राहील या ठिकाणी. ठीक आहे. आणि त्या कंडिशन्स त्या ठिकाणी येतात मग ऑटोमॅटिकली. जर परत व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच त्याने कन्सिडर केला तर त्या केसमध्ये काय फॉर्म्युला असेल? दिस विल द फॉर्म्युला इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इज कन्सिडर्ड, राईट? सो यू हॅव टू नोट डाउन दिस नाव, राईट ऑन देअर. इथून लिहायला चालू करा सगळं, किंवा हे फॉर्म्युले लिहायची गरज नाही, हा पार्ट लिहायची गरज नाहीये. हे काय तुम्ही नंतर नोटबुक मध्ये लिहिलेलं वाचत नाही, बुक मध्ये आहे, नोट्स मध्ये आहे. डोंट राईट दिस, ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम काढा फक्त आधी. बिफोर दॅट टायटल लिहा त्या ठिकाणी फ्रान्सिस फॉर्म्युला. मेन टायटल लिहिल्यानंतर खाली फॉर्म्युला टायटल लिहा फ्रान्सिस फॉर्म्युला, and then draw this diagram. And then you can note down this theory part also. हे सगळंच लिहा, but do it fast. Is it over?
Yes. झालं का सगळ्यांचं लिहून आहे? नाही. Is it over now? Yes, sir. Okay. Now let us solve a problem based upon this. Write on the problem. The head of water over a rectangular weir is 40 centimeter, 40. If head of water over rectangular weir is 40 centimeter, the length of the crest of the weir with end contraction suppressed is 1.5 meter. With end contraction suppressed. End contraction nahi hai. Right. So L is equal to 1.5 meter. Find the discharge using following by using Francis formula. Find the discharge using Francis formula. वरती बघा end contraction suppressed असतील तर कोणता फॉर्म्युला आहे? If end contractions are suppressed, then this formula we have to use. H is equal to, actually it should be Q is equal to, not H. हा फॉर्म्युला या ठिकाणी करेक्शन करा. Q is equal to लेंथ दिलेली आहे तुम्हाला, हेड दिलेले आहे, पुट द व्हॅल्यूज अँड फाइंड द आन्सर. डिस्चार्ज Q. What is the answer? Has anybody got? Very simple it is. $69.55. Take one.
0.6982 meter cube per second. What is the answer? Correct. Shivangi, then Suprabha and Priyanka have got the correct answer. So this was a simple problem. Let us solve the next problem here. Write down. A weir 36 meter long. A weir 36 meter long is divided into 12 equal bays. 12 equal bays. By vertical posts, each 60 centimeter wide. Each 60 centimeter wide. Determine the discharge over the weir. Determine the discharge over the weir if the head over the crest is 1.2 meter and velocity of approach is 2 meter per second. Velocity of approach is equal to 2 meter per second. See here, this is somewhat difficult or rather somewhat different type of problem. Weir 36 meter long is divided into 12 equal bays by vertical post. जो weir आहे तो weir काय झालेला आहे? It is divided by 12 equal bays. Bays म्हणजे काय? जिथून पाणी जातं. ठीक आहे. हा एक पार्ट आहे जिथून पाणी जातं. हा दुसरा पार्ट आहे. This is one bay. This is second bay. Okay. असे नंबर ऑफ बेस किती आहेत या ठिकाणी? 12. 1 2 3 हे झाला 4 हे झाला 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. असे 12 बेस मध्ये या ठिकाणी डिवाइड केलेले आहे. तर नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन्स या ठिकाणी किती असतील? हाऊ मच नंबर ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन विल देअर? प्रत्येक बेच्या ठिकाणी 2. या ठिकाणी एंड कॉन्ट्रॅक्शन आणि या ठिकाणी. सो एका ह्याच्यामध्ये 2 झाले. सो हे टोटल बेस किती आहेत? 12. 12 into 2 is equal to 24. So the number of end contraction n will be equal to 24. Okay, that we have to consider while finding the length. Weir ची लेंथ किती आहे? 36 मीटर लॉंग. हा टोटल जो आहे weir 36 मीटर लॉंग आहे. सो कॅपिटल L will be equal to 36. आणि मग जो जेव्हा आपण फॉर्म्युला करतो त्यावेळेस L मायनस जो फॉर्म्युला आपला 0.1 into n into h. या ठिकाणी n is equal to काय टाकायचं? 24. मग या ठिकाणी L मायनस 0.1 into 24 into h. हे आपल्याला एंड कॉन्ट्रॅक्शन कन्सिडर करताना हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. ठीक आहे. सो दिस थिंग वी शुड कीप इन माइंड. So now let us write down the given things first. Length of the weir, number of bays 12. हे पोस्ट ची काय आपल्याला गरज नाहीये. नंबर ऑफ पोस्ट कशाला पाहिजे? Width of the each post. हा लेंथ काढण्यासाठी बरोबर आहे. weir ची लेंथ काढण्यासाठी हे नाही लागेल. इथून पाणी जाणार आहे बरोबर आहे. मग एवढाच पोर्शन आपल्याला लेंथ घ्यावा लागेल. सो L is equal to width of the post is equal to 0.6 meter. ठीक है. L is equal to L1 minus 0.11
into 0.6. So they have used the formula in this way. Okay, discharge through the Francis formula. Q is equal to 1.84 into L minus 0.1 into N into H plus HA. आता याच्यामध्ये with end contraction and by considering velocity of approach हा फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी वापरावा लागेल to find out the discharge. ठीक आहे. सो वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच तुम्हाला दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये 2 मीटर पर सेकंड. तो HA त्या ठिकाणी काढता येईल, राईट. HA काढून त्याची व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकता येईल. कॅपिटल H तुम्हाला दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये 1.2 मीटर, राईट. 1.2 मीटर इट इज गिवन. नाउ हियर इफेक्टिव्ह लेंथ आपल्याला कशी काढली ती आपण या ठिकाणी बघूया. विड्थ ऑफ ईच पोस्ट ठीक आहे 0.6 मीटर. So effective length will be equal to, आता या ठिकाणी नंबर ऑफ पोस्ट किती होतील रे, जर आपण हे पाहिलं, हे काउंट केले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कारण इकडं हे पोस्ट नाहीये, हे शेवटला एंड आहे, इकडं हा एंड आहे. ठीक आहे. नंबर ऑफ पोस्ट किती झाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. नंबर ऑफ पोस्ट झाले 11. हे याच्यामुळे काय होईल, ह्या पोस्टमुळे टोटल जी लेंथ आहे इफेक्टिव्ह लेंथ कमी होईल वियरची, कारण याची विड्थ जी आहे तेवढी विड्थने आपल्याला काय करावं लागेल, विड्थ मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ पोस्ट. सो L1 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L1 म्हणजे 36 टोटल लेंथ दिली 36 मायनस 11 into width, that is 0.6. So 36 minus 6.6 is equal to 29.4. एवढ्या मीटर लेंथ मधूनच पाणी या ठिकाणी फ्लो होतंय. So this is the effective length L. Have you got this point? हेड दिलेलं आहे, हेड घ्या. वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच या ठिकाणी दिलेला आहे, त्याचा हेड काढा. ठीक आहे. आणि नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रॅक्शन्स किती होतील या ठिकाणी, नंबर ऑफ बेज आहेत 12 into 2 24. N is equal to 24. Then put all these things in the formula. Q is equal to 1.84 into L minus 0.1 into N into H plus HA, and find out the discharge. Do it fast. If you are having any doubt, you can ask. मला तयारी बी करता जसं तुम्ही जर घेणार असाल तर मला इकडं संध्याकाळी 2 तास
75.2462, correct. Okay. So I think all of you got the answers. Those students who have not got the answer yet and doing calculation, you can note down the answer and do the calculation part later on. Okay. Now here we will move toward the new point here, next new point. Shall we move now toward the next new point? I think everyone has got the answer or do the calculation. Write on the answer 75.246. So here we will see the where it has gone. Right on the next point, ventilation of Weir. Okay, the calculation part you now keep aside, do it later on. Next point here we are seeing, that is ventilation of weirs. So why ventilation is required and what is ventilation of weir? That we should understand first. What is the meaning of ventilation and why it is required in case of weirs? Yes. Once again. Okay, if you are unable to tell, then we will discuss. Ventilation is nothing but it is the circulation of air. Okay. Okay, Anish has put the answer to come fresh air in the room, right? So that is the ventilation. The same concept is applied here, ventilation, in case of the weirs and particularly for the rectangular weir. आपण मगाशी ऍडव्हान्टेजेस मध्ये वियरचे आपण व्हीनॉचे ऍडव्हान्टेज आपण लिहिलं त्याच्यामध्ये शेवटचा एक ऍडव्हान्टेज आपण त्या ठिकाणी पाहिला होता ventilation is not required in case of V-notch, right? So that ventilation we are seeing here now. V-notch मध्ये कसं होतं बघा, हा हे V-notch, हे पाणी इथून एवढं पडतं, हे आहे
विड्थ ऑफ द चॅनल, हे चॅनलची विड्थ आहे, ठीक आहे. आणि हे नॅपे जो आहे किंवा शीट ऑफ वॉटर जी आहे तिथून एवढ्या एरियामध्येच पडते. आणि हा जो पोर्शन आहे हा पोर्शन हा उघडा राहतो. त्यामुळे व्हेंटिलेशनसाठी एअर जे आहे ते वरून इथून खाली आतमध्ये जाऊ शकते. ओके, या रिजन मध्ये जाऊ शकते एअर व्ही नॉच मध्ये. पण ज्यावेळेस रेक्टँग्युलर नॉच असतो किंवा रेक्टँग्युलर वियर असतो, दॅट इज ऑल्सो विदाउट एंड कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, नो पॉइंट कॉन्ट्रॅक्शन किंवा सप्रेस्ड वियर किंवा सप्रेस्ड नॉच ज्यावेळेस असतो, म्हणजेच काय, असे जे एंड कॉन्ट्रॅक्शन आहेत, जर एंड कॉन्ट्रॅक्शन असतील त्या केसमध्ये पण प्रॉब्लेम येत नाही. काय प्रॉब्लेम येत नाही, एवढंच फक्त पाणी काय होतं, शीट जी आहे ते पाण्याची पडते, इथून एअर आतमध्ये जाऊ शकते, इथून साईडनी एअर इथं आत जाऊ शकते. ओके, पण ज्यावेळेस एंड कॉन्ट्रॅक्शन नसतात, ओके, सप्रेस्ड वियर असतो त्या केसमध्ये, रेक्टँग्युलर वियर असतो त्या केसमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस हे पाणी इथून खाली पडायला लागतं, हे पाणी जे आहे ते काय होतं, फ्री फ्लो पाणी आहे, इथून पाणी असं खाली पडतं, बरोबर आहे. आणि या ठिकाणी एअर जी आहे ती एअर ट्रॅप होते, एअर गेट ट्रॅप्ड इनसाइड दिस शीट ऑफ वॉटर. बाहेरची हवा आतमध्ये येऊ शकत नाही, आतली हवेला बाहेर जाण्यासाठी चान्स नाहीये. पण जी आतल्या बाहेर वॉटर जे या ठिकाणी फ्लो होतं त्या पाण्याबरोबर इथली जी एअर आहे ती एअर थोडी 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 कर काय होते या ठिकाणी निघून जाते. आणि हे जे शीट ऑफ वॉटर आहे किंवा ज्याला आपण म्हणतो नॅपे, दिस नॅपे काय होतो या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला चालू होतो. हा थोड्या वेळाने असं येईल, परत थोड्या वेळानंतर असं होईल, परत थोड्या वेळाने असं होईल, आणि परत इथली एअर जे एअर जशी बाहेर निघायला लागते तसं या ठिकाणी काय व्हायला लागतं, व्हॅक्युम क्रिएट व्हायला लागतं. एअर निघून झाले, बाहेर प्रेशर आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, आणि आतमध्ये या ठिकाणी प्रेशर आहे निगेटिव्ह प्रेशर. त्यामुळे ही पाण्याची जी जेट आहे, शीट आहे किंवा वेन आहे ती या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागते आणि ही इथून परत अशी चिटकून या ठिकाणी व्हायला लागते. ओके, अँड याच्यामुळे काय होतं, देअर विल बी वियर अँड टिअर ऑफ द वियर. हे जे वियर आहे हे वियरचं त्या ठिकाणी इरोजन व्हायला लागतं, हा पार्ट या ठिकाणी झिजायला लागतो. ओके, टू अवॉइड दिस. अँड वन मोर थिंग इज दॅट, इकडं प्रेशर आहे पॉझिटिव्ह प्रेशर, या ठिकाणी आहे निगेटिव्ह प्रेशर. डिस्चार्ज या ठिकाणी वाढतो, काय होईल डिस्चार्ज या ठिकाणी, डिस्चार्ज डेफिनेटली इट विल इंक्रीजेस, मोर डिस्चार्ज इट विल टेक्स प्लेस थ्रू दिस सच काइंड्स ऑफ चॅनल. जर या ठिकाणी व्हेंटिलेशन जर आपण नाही केलं तर या ठिकाणी काय होतं, जास्त डिस्चार्ज हा त्या ठिकाणी येतो. सो टू मेंटेन हिअर, टू ब्रिंग द प्रेशर इक्वल टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज हिअर आउटसाइड, जे बाहेर जेवढे प्रेशर आहे तोच प्रेशर आतमध्ये या ठिकाणी मेंटेन करण्यासाठी व्हॉट वी डू, वी प्रोव्हाइड द होल्स इन द साइड ऑफ द चॅनल. हा जर कॅनल गेला असेल तर कॅनलच्या साइड मधून आपण असे होल्स त्या ठिकाणी पाडतो. ओके, या वॉटर लेवलच्या वरती, जेणेकरून पाणी इथून बाहेर पडू नये, त्या वॉटर लेवलच्या वरती आपण असे होल पाडतो, त्यामुळे इथून व्हेंटिलेशन होतं, आतमध्ये एअर वगैरे जाऊ शकते. ओके, आणि हा जो नॅपे आहे हा नॅपे इथून हा कॉन्ट्रॅक्ट होत नाही आतमध्ये, इथून असाच पडतो खाली, फ्री फॉल नॅपे, त्याला आपण म्हणतो फ्री फॉल नॅपे. ठीक आहे, सो दॅट इज दी कॉल्ड एज दी व्हेंटिलेशन ऑफ वियर. आय थिंक एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड द कन्सेप्ट of ventilation of weir. Okay, so let us read it. It has been observed that whenever water is flowing over the rectangular weir having no end contraction, the nappe touches the side wall of the channel. After flowing over the weir, the nappe falls away from the weir, thus creating a space beneath the water. हा स्पेस त्या ठिकाणी तयार होतो. ओके, आणि एअर त्या ठिकाणी ट्रॅप होते. This air is carried away by the flowing water, which results in creating the negative pressure beneath the nappe. The negative pressure drags the lower side of the nappe toward the surface of the weir. हे काय होतं या ठिकाणी, जवळ जवळ या ठिकाणी वाढायला लागते. And this results in more discharge than the normal discharge. Discharge या ठिकाणी वाढतो. In order to keep the atmospheric pressure in this space below the nappe, holes are made through the channels. या चॅनल मध्ये या ठिकाणी काय केलं जातात, होल्स त्या ठिकाणी क्रिएट केले जातात, विच आर कनेक्टेड थ्रू द पाइप्स टू द ॲटमॉस्फिअर ॲज शोन इन फिगर. पुढे दाखवलेलं आहे, या ठिकाणी दाखवले बघा, अशा टाइपचे होल्स या ठिकाणी पाडले जातात. ठीक आहे, सच होल्स आर कॉल्ड व्हेंटिलेशन ऑफ वियर. दस दो देअर आर मेनी टाइप्स ऑफ नॅपे, फॉलोविंग आर इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ द नॅपेज. तर नॅपे जे आहेत हे पडणारे पाण्याचं जे शीट आहे दॅट इज कॉल्ड एज द नॅपे. And this nappe have these types. What are the various types of nappe? Free nappe, depressed nappe, and clinging nappe. Okay, ज्यावेळेस व्हेंटिलेशन प्रोव्हाइड केलं जातं या ठिकाणी
व्हेंटिलेशन जर प्रोव्हाइड केलेला असेल तर त्या ठिकाणी जो नॅपे क्रिएट होतो हा अशा टाईपचाच नॅपे राहतो जर व्हेंटिलेशन प्रोव्हाइड केलेलं असतील तर असं, कारण या ठिकाणी निगेटिव्ह प्रेशर तयार होत नाही, राईट. सो दिस नॅपे इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल नॅपे. ओके, first type of the nappe. This is another point in our syllabus, that is types of the nappe. So the free nappe is the first type. Second is the depressed nappe. Sometime what happens, some amount of air get trapped. अशा टाईपचा डिप्रेस नॅपे तयार होतो. कुठून तरी हवा आतमध्ये येते थोडीफार आणि या ठिकाणी थोडा निगेटिव्ह प्रेशर आहे पण हा कम्प्लिटली एअर निघालेली नाही, थोडीफार एअर आतमध्ये शिल्लक राहते. त्या केसमध्ये अशा टाईपचा नॅपे तयार होतो आणि याला आपण म्हणतो डिप्रेस्ड नॅपे. ठीक आहे. आणि जर पूर्णपणे एअर रिमूव्ह झाली त्या केसमध्ये काय होतं की वॉटर शीट जी आहे किंवा नॅपेज आहे पूर्ण चिटकून या ठिकाणी पाणी पुरवायला लागतं आणि याच्यामध्ये डिस्चार्ज खूप वाढतो. ओके, अँड दिस नॅपे इज कॉल्ड एज द क्लिंगिंग नॅपे. फ्री फॉल नॅपे मध्ये डिस्चार्ज सेमच आहे. हा, डिप्रेस नॅपे मध्ये डिस्चार्ज वाढतो. किती टक्के वाढतो? 6% to 7% डिस्चार्ज विल इन्क्रीज. 6 ते 7% डिस्चार्ज वाढतो. आणि क्लिंगिंग नॅपे मध्ये हा 25 ते 30% डिस्चार्ज हा या ठिकाणी वाढतो. ओके, सो यू कॅन सी, इमॅजिन दिस मच डिस्चार्ज डिफरन्स इट विल क्रिएट जर व्हेंटिलेशन नसेल तर. ठीक आहे. सो these are the 2 points that we have covered here, that is ventilation of Weir and types of the nappe. So first write down their title, ventilation of Weir. I think you have written there. You can draw the diagram like this. एक डायग्राम काढा आणि त्याच्यामध्ये असे हे दाखवा, व्हेंटिलेशन केलेलं दाखवा. Write on there, ventilation of Weir. Draw this diagram quickly. Is it over? Yes, sir. Now here definition of it is not mentioned it properly here. Write down here definition like this. In order to keep atmospheric pressure in the space below the nappe holes, nappe comma या ठिकाणी comma आहे. In order to keep the atmospheric pressure in the space below the nappe, holes are made through the channel walls which are connected through the pipes to the atmosphere as shown in figure. Such holes are called as the ventilation of Weir. Write down first.
Is it over? Is it over? Up to here only you have to write down. Yes, sir. Then next write down the title, types of the nappies. Types of the nappies. Write down there. Following are the important types of the nappies from the subject point of view, or directly write down these types. Types of the nappe, or draw the diagrams here like this. These three diagrams: free nappe, depressed nappe, and clinging nappe. अरे अटेंडन्स वाढली, लेक्चर संपत आली काय बनकडे? मगाशी विदिन बिफोर द half an hour lecture presently was only 22 or 23 students were there. जे 10 विद्यार्थी प्रेझेंटीसाठी आले कोणतरी. लंच ब्रेक नंतर परत आपण लेक्चर घेणार आहोत. त्या लेक्चर मध्ये आपण हा युनिट संपवून टाकणार आहोत. यामध्ये अजून 2-3 पॉइंट राहिलेले आहेत. ते 2-3 पॉइंट वी विल कंप्लीट in the next lecture after lunch break, and our syllabus will be finished. So you can write down the definition of this different types of the nappies: free nappe, depressed nappe, and clinging nappe. If the atmospheric pressure exists beneath the nappe, it is called as the free nappe. Note it down. If the atmospheric pressure exists beneath the nappe, it is known as the free nappe, as shown in figure A. Free nappe is obtained by ventilating a weir. Ventilation केल्यानंतर आपल्याला free nappe भेटतो या ठिकाणी पाहायला. Depressed nappe. Sometimes a weir is not fully ventilated, but is partially ventilated, as shown in figure B. If the pressure below the nappe is negative, it is called as the depressed nappe. Generally, the discharge of depressed nappe is 6% to 7% more than that of the free nappe.
clinging nappe. Sometimes no air is left below the water sheet and the nappe adheres to the or clings to the downstream side of the weir as shown in figure C. Such a nappe is called as clinging or an adhering nappe. The discharge of the clinging nappe is 25 to 30% more than that of the free nappe. Is it over? I have taken your attendance. You can leave the session if it is over. I have taken the screenshot, not necessary to put your roll numbers in the chat box. भाषा माझी समजत नाही दिसते काही लोकांना बोलतेलं. Okay, shall I close this session now? Take the screenshot. If anyone has remained to write it down, you can take a screenshot. I will close it now. Thank you all of you.